In this video, students, we will be discuss numerical based on projectile fired parallel to horizontal. Now, let us see what we have given in the statement. A bomb is dropped from an aeroplane. You are also looking on the screen. A bomb is dropped from an aeroplane which when the bomb is dropped, when it is directly above a target. You are looking also a target, and bomb is releasing when the aeroplane directly above a target. Now the height at a height of 1500 meters. The height of the aeroplane when the bomb is dropped on a target, its height from the target, that is 1500. The aeroplane is going horizontally, and speed of the aeroplane is 500 kilometers per hour. By how much distance will the bomb miss the target? We find that distance. Now students, the aeroplane missed the target. Why? Because when the bomb is dropped from the aeroplane, both the aeroplane as well as bomb in motion. When the bomb is just released from aeroplane or dropped, it also moved along the same direction along which the aeroplane is moving. Why? Due to Newton's first law of motions, or you can say law of inertia. Due to inertia of motion, it will also travel along horizontal. But after releasing, no external and internal force act on the bomb. Bomb is falling freely under gravity. So it is a case of a projectile fired parallel to horizontal. So that's why the bomb missed the target. And we have to find that distance, how much distance it missed the target. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਆ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਤਾ, ਬੰਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਕਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 1500 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਦੋਵੇਂ ਗਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੀਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਬੰਬ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ
थल्ले नूं ये आएगा ईच स्टैप ते क्यों लग जाएगा बंब थल्ले नूं? क्योंकि ग्रैविटी इहनूं खिच रही है, अर्थ खिच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा वा। सो ये केस बन गया प्रोजैक्टाइल का, क्योंकि जिहड़ा बंब आ वो हुण मूव कर रहा अंडर द ग्रैविटी एलोन। एयर की जिहड़ी आपां रजिस्टेंस होंदी आ वो जनरली की आ नगलैक्ट कर दिंदे आ। हुण इस केस दे विच जिहड़ा बंब आ वो अपने टारगेट ते ना डिगदा होया कुछ दूरी ते जाके टारगेट तो डिगेगा। असी वो दूरी मापन जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस for motion along vertical, means the motion of the bomb along vertical. Initial velocity along vertical, because when the bomb is released it just travel to horizontal. So initial velocity along vertical is 0. Acceleration along vertical, now the bomb is traveling freely only under the effect of gravity. So its acceleration is equal to acceleration due to gravity, that is g, equal to 9.8 meter per second square. Now how much the distance between the target and the bomb? That is 1500 meter. So here we are using a position time relation s equal to ut plus half at square. Along verticals, y equal to uy t plus half ayt square. So y in this case, that is a 1500 meter. Now students, we will be fill all the values in the formula. So 1500 equal to, now uy, that is a 0 multiplied by time, plus half acceleration, that is a 9.8 multiply by t square. So this becomes 1500 equal to 4.9 multiply by t square. So students, this becomes t square equal to 1500 over 4.9. After calculation, it becomes t 17.5 seconds. Time period of the bomb equal to t equal to 17.5 seconds. Now we will be discuss motion along horizontal. विद्यार्थियों, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ एरोप्लेन दे विचों, उस वक्त ये बंब भी जहाज़ की दिशा वाल जाना शुरू हो गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो थल्ले नूं तो आया नहीं, पहला तो यह हॉरीजोंटल मूव करना इन्हें शुरू किया। तो इनीशियल वेलोसिटी थल्ले नूं कितनी सी? 0। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ? 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਥ ਦੀ, 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। वाई साढ़े को कितना सी? 1500 मीटर टारगेट की जहाज़ की जिहड़ी दूरी है विचकार।
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 17.5 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ for motion along horizontal. Now, speed of the aeroplane along horizontal means we are also discussing here speed of the bomb. Initial speed of the bomb along horizontal. So it is ux. Now it is a given 500 kilometer per hour means 500 multiplied by 1000 meters per hour. 1 hour 60 minute and in 1 minute there is a 60 seconds. So 1 hour equal to 60 multiplied by 60 second. After a calculation, it becomes 138.9 meter per second. That means it is the speed of the aeroplane along the horizontal. In other words, we can say horizontal speed of the bomb, that is 138.9 meter per second. Now students, how much distance will the bomb miss the target? Now this is a x horizontal distance. Speed multiplied by time. So what we have the speed, that is 138.9 meter per second, and time we have already calculated, that is 17.5 second. So second cancel with the second, so answer becomes, I have calculated 2430.75 meter. The bomb missed the target. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਨੀ ਬੰਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ? 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਰ ਨੂੰ 60 ਗੁਣਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 138.9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੀਨਸ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? 17.5। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰੇਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ? ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਦੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 2430.75 ਮੀਟਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦਾ next numerical. Now students, in the next numerical, let us see what we have given. A ship is sailing westward at
8 meter per second. A ship is traveling towards west. You are looking on a boat. Ship is traveling toward west and its speed is 8 meter per second going toward west direction. Now, while trying to fix a boat at the top of the mast, so this is the mast of the ship. A man is trying to fix a boat at the top. Here, top of the mast, the sailor drops the boat. From the top, a boat is drops, means falling. The sailors want to be fixed, but unfortunately it dropped. If the mast of the ship is 19.6 meter high, means from the deck to its peak point, means the total height is 19.6 meter. Mast is mast of the ship 19.6 meter height. Where will the boat hit the deck? Now the question is that the boat which have been dropped by the sailor at the top of the mast, where will be it fall? We want to find that point on the deck. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਾਸਟ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ बोल्ट नट लगा फिक्स कर रहा, वो हथों छुट गया। हुण जो नट छुट गया तो थले आऊगा डाउनवर्ड। असी वो देखना भी वो बोल्ट जिहड़ा डैक आ पोर्शन आ जहाज का, ये कित्थे हिट करूगा। वेयर विल द बोल्ट हिट डैक, भी डैक के किहड़े हिस्से ते जाके ये बोल्ट डिगेगा। Now let us proceed further to solve this problem. Now students, we proceed further. When the bolt drops, it possesses motion as projectile fired along horizontal. So two types of motion followed by bolt. Why it behave as a projectile fired along horizontal? When the bolt in the hand of the sailor, both are in motion. Both are in motion means ship is in motion at the speed 8 meter per second and boat is also moving at the same speed. Now students, when sailor drop the boat, initially it will be move towards west along horizontal. Why? Due to Newton's first law of motion, also known as law of inertia. Here inertia of motion apply, act. Due to inertia of motion,
boat will also be moved along west direction, means the horizontal speed at the rate 8 meter per second toward west. Now, boat is starts its journey after dropping under the effect of a gravity alone. On each step, gravity will be applied on it. So as we have already discussed in the previous video, path followed by the projectile fired parallel to horizontal, that is the parabolic. Now students, boat will also be traveling a vertical motion covering a vertical distance due to the effect of gravity. Due to the effect of gravity. So, two types of motions followed by the bullet. Motion toward west with uniform velocity of 8 meter per second, that is equal to that of the ship. Vertical downward motion. Now students, first of all we will be find the time period of the bullet to hit the deck. So here we are applying position time relation S equal to ut plus half at square. Now S, distance covered, that is the height of the mast. Height of the mast. Uy t plus half ayt square. We are discussing about vertical motion. Now, when the bolt drops from the hand of the sailor, initially it will be moved towards horizontal, not vertical, due to inertia of motion. So, students, vertical velocity, that is 0. It becomes 0. And acceleration of the boat, which is falling now freely, equal to acceleration due to gravity, means g. So setting the values, 19.6 equal to this terms becomes 0, 0 multiplied by t plus half 9.8 multiplied by t square. So this becomes 19.6, this 0 and 4.9 multiplied by t square. So this becomes cancelling the point. So 10 cancel with 10. T square equal to 196 over 49, means t square equal to 4, t equal to plus minus 2, we are taking the positive value. So vertical distance covered by the bolt, that is time taken 2 seconds. Now students, important step of this numerical. Horizontal distance covered by the bolt in 2 seconds. Horizontal distance covered by the bolt. Horizontal distance covered by the bolt. By the bolt. What it will be?
8 distance x equal to, say x equal to velocity is 8 meter per second, horizontal velocity of the boat, that is 8 meter per second, and time is 2 seconds, so it becomes 16 meter. 16 meter. When the boat drop from the hand of the sailor, it will be hit the deck at 16 meter towards that direction along which direction ship is moving. Now important fact. Horizontal distance is 16 meters of the boat. Means boat is this is the mast covering like that. So it covers 16 meter up to here. Horizontal. But students, ship is also moving towards west. Ship is also moving toward west at the speed of 8 meter per second. If the ship is moving toward west at the speed of 8 meter per second, mast which is situated fixed with the ship also moving toward west. So the horizontal distance covered by the mast, horizontal distance covered by the mast also 16 meter. So both the boat when it drops and as well as the mast, means the ship, cover the same distance, 16 meter, 16 meter. So students, boat will be hit the deck at the foot of the mast. Boat will be hit the deck where the foot of the mast, because boat as well as the ship covered a distance 16 meter. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੇਲਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇੱਥੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੂ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਟ ਸੇਲਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਨਾਟ ਛੁੱਟਿਆ ਹੱਥ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਜਾਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਪਾਥ ਅਡੋਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, S = UT + ½ AT ਸਕੁਏਅਰ। ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਟ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਟ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਤਾਂ UY 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ AY ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬੋਲਟ ਦੀ? ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ G 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ?
ਜਦੋਂ ਬੋਲਟ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਮਾਸਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਥ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਇਹ 16 ਮੀਟਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਮੀਟਰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ 16 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਸਟ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਸੇਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ 16 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 8, ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਗਾਂਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 16 ਮੀਟਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਡੈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਆ ਮਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਥੱਲੜਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟ ਖੜੀ ਆ ਡੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ numerical. So students, in the coming video we will be discuss more numericals like that. I hope you will be understands very well these two numericals. If you have any questions, you can ask me in the comment box. Thanks.